ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരായാലും തന്നെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ബിരിയാണികൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പുറത്താണെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ്സ് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ വീടിന്റെ കണക്ക് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വെച്ചൊന്ന് എന്നെ വിളിയാം. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഈ ഭക്ഷണ രീതികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളല്ല. ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭക്ഷണ രീതികളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഛർദ്ദിക്കണമെന്ന് വന്നു വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരാൾ ഛർദ്ദിക്കുന്ന പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭർത്താവേ, നമ്മളെ കാത്തോളി, പടച്ചവനെ നമ്മളെ കാത്തോളി എന്ന് പറയുന്നത്. The fact that people actually enjoy eating these foods is interesting to say the least. Okay. Let's start the ride. The octopus that squirms while you eat it. Known as a dory-don, this is literally a live squid or octopus dumped on your plate and served to you, its legs still thrashing around in the sauce. This dish is a delicacy in Japan and Korea. Okay, we lied. It's not guys, നീരാളി ഒക്ടോപസിനെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് ജീവനുള്ള സാധനം. എൻ്റെ അമ്മോ, കാണുമ്പോ തന്നെ എന്തോ ആണ് ഇതിനെ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? In the strictest sense, because they removed the thing's brain before they slapped it onto the plate. They're not monsters, but by the time it hits your table, it was alive so recently that it still flaps its tentacles around and tries to escape when you pour soy sauce over it. Dawson City Sour Toe Cocktail. The Sour Toe Cocktail is a versatile... Right. In the liquid part can be whatever helps you cope with what you're not about to do. Honestly, we're thinking it doesn't matter a whole lot, because even if your wondrous elixir is so perfectly potent and gloriously flavored that it knocked Dionysus himself flat on his probably already drunk ass, what you've made is not a sour toe cocktail until you drop a disembodied human toe in it. The Canadian bar... ഒരു കോക്ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ ഈ കാലിനെ മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അത് കുടിക്കുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ, അതല്ല കുടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഓർത്തു. That serves the toast doesn't want anyone getting anything more than psychologically ill from the delightful beverage, so the digits are first drained of all bodily fluids and pickled. Yes, this means that you won't die unless you choke on it, but it also changes its appearance from severed human toe to gangrenous severed human toe. To date, 8 toes have been accidentally swallowed. There was a $500 fine for accidentally swallowing the toe, as finding donors is hard, says the pub. To date, only one person has swallowed the toe on purpose. Why? Who knows? The fine is now $2,500. Let's move on, please. Tuna eyeballs. Tuna eye can be found staring up at you in most Japanese stores for less than £1. Apparently it tastes a bit like squid, and the eyeball comes surrounded by fish fat and severed muscles that are also to cook. You simply boil it and then season to taste. Certainly eye-catching. Jelly beans are covered in shellac, which is made from bug excretions. Shellac makes things shiny, and shiny jelly beans are nice, so jelly beans are often coated. ഇത് കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് മറ്റേനെങ്ങാണ്ട് കുറച്ച് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ മുട്ടായിനെല്ലാം പോലത്തെ സാധനം തോന്നുന്നു. ജെല്ലി ബീൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കട്ടെ. And shiny jelly beans are nice, so jelly beans are often coated in shellac. Shellac is also made from excretions of the female lac insect. It's not bug poop, exactly, but for the purposes of sensationalism, we're going to say that it is. പ്രാണീന്റെ സാധനമാണ് ആ മുട്ടായി പോലത്തെ സാധനത്തിലുള്ള. എൻ്റെ അമ്മോ, ആ നല്ല സാധനമല്ലേ? ആ നല്ല സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി. നല്ല സാധനമല്ല അത്. എൻ്റെ അമ്മോ, it's inevitable that some insects are going to get into your food. Still, when you see the actual FDA regulations, fruit fly eggs per 8 ounce of raisins is totally cool. It turns your stomach a little. ഇതെന്തെല്ലാം സാധനം തിരിയുന്നില്ല. Fruit bat soup.
This is really just a colossal middle finger to the concept of food preparation. The bat is rinsed off, boiled, chopped, dipped in coconut milk, and Guys, served with some vegetables. If എന്റെ you're മുതൽ really lucky. സാധനം വവ്വാലിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാലും Boiled, chopped, dipped in coconut milk, and served with some തേങ്ങാപ്പാല് vegetables. കൊറേ If you're സാധനങ്ങളൊക്കെ really lucky. ഇട്ടിട്ട് It's not a bad സൂപ്പായിട്ട് കുടിക്കുന്നു. എന്റെ അമ്മ വായെല്ലാം നോക്കി. if you're really lucky. It's not a bad idea because it offends our delicate sensibilities. It's a bad idea because eating this is a marvelous way to punch holes in your brain. When they're alive, these bats eat plants that are known to cause neurological diseases in humans. So when you take a bat with a belly full of poison seeds and toss it right into your stew, it doesn't take a doctor to figure out what's going to happen next. Smalahov. Sheep's head, or smalahov, is a traditional Christmas dish in Norway. They remove the brain, stick it on the grill or in the oven, and Bob's your uncle. So if you're planning on traveling to Norway next Christmas, just remember the name Smalahov. Otherwise, you might be in for a shocker when your food arrives. The geoduck. Sounds pretty glamorous, right? Like a duck that geographically roamed free and happy and is now being prepared by a Michelin star chef. നല്ലൊരു സാധനമാണ് താറാവ്. അത് തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് താറാവിനെ കൊണ്ട് എന്താക്കുന്നതാ നോക്കട്ടെ. It's just a huge oyster that looks like, use your imagination. Although the geoduck doesn't look overly appetizing, according to residents of Western Washington, where the geoduck is found, it actually tastes very nice and is said to be one of the sweetest sea creatures you can eat. We presume when they said sweet, they are talking about the taste and not looks. Geoduck is usually eaten at an age of 140 years, with the oldest being that of 164 years old. They are also usually eaten alive. Ew. QBN. QBN is a traditional dish and a major part of diets in Peru. This is because roasted guinea pig is high in protein and very low in fat. Its taste has reportedly been compared to a number of different meats, including the dark meats of chicken, rabbit, and rat. Mongolian bulldog. They don't call it Outer Mongolia for nothing. Nomads and people living outside the cities in Mongolia years and years ago found a more interesting way to cook a whole goat. So here is how you make Mongolian bulldog. 1. Hang it till dead. 2. Hang upside down till bled out and then break its legs. 3. Insert red hot stones into every cavity possible. 4. Blowtorch the beast to your desired doneness. 5. And then dig on in. Yummy. ബാക്കി കാണാനുള്ള ത്രാണി എനിക്കുണ്ടോ എൻ്റെ അമ്മോ. Balut. Balut is known as the threat with feet, or the eggs with legs, and is a favorite snack of the Philippines. It is a fertilized egg that has been buried in the ground for a few weeks until an embryo has nearly been developed. It is then boiled and eaten with its shell. We think it's probably a very acquired taste. Your turn. Think you can be... ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇവർ തിന്നുന്നതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാത്ത. എൻ്റെ അമ്മോ, ഇതൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭാഗ്യമായി ഇങ്ങനത്തൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലാത്ത. ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ആ നിന്ന് ഉച്ചക്ക് ചോറുന്നങ്ങയെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അടിച്ചു പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക്. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നാളെ കാണാം.